Dans le silence infini du cosmos, un objet inconnu derive, observe par nos instruments les plus puissants. Ce n'est pas un simple astéroïde, en une pierre perdue entre les étoiles. C'est le 3i Atlas, un voyageur venu d'ailleurs, porteur d'un secret que même la science hésite nommer. Cette semaine, il s'est éveillé. Les capteurs du télescope spatial ont capté quelque chose d'impossible. Un motif géométrique parfait caché sous la surface froide du corps céleste. Comme si une main ancienne avait dessiné des lignes dans la pierre pour défaire le hasard. Depuis ce moment, le 3i Atlas ne cesse de changer, comme si répondait à une lumière qu'il reconnaît enfin. Et si nous n'étions plus seuls à observer le ciel, mais observes à notre tour. Si vous voulez suivre chaque révélation de cette découverte, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ensemble, nous plongerons dans le mystère du 3i Atlas et dans ce que sa présence pourrait signifier pour l'humanité. Tout commence sans fracas, juste une étincelle de données glissant entre du silence et du brut. Dans le champ des instruments, une forme traverse le ciel intérieur, discrète, régulière. On la nomme 3i Atlas, et ce nom s'imprime aussitôt comme un présage. Les premières télémétries, pourtant modestes, révèlent une stabilité trop nette pour la simple inertie d'une pierre. Les spectres racontent une histoire que la géologie ne sait pas écrire. Sous la croûte réfléchissante, des couches espacées à intervalles constants. Chaque strait est séparé par exactement 127 mètres, un d'avantage, un moins. Une précision si absolue qu'elle habilite le hasard et appelle unintentional. Dans la langue du cosmos, la régularité parfaite est une signature. Alors, une idée procours, d'abord impensable, puis inévitable. Ce que nous suivons n'est pas un bloc naturel, mais un schéma. Une architecture captive, dissimulée dans la matière comme une partition. Des voix prudentes articulant le mot interdit, conception. Et cette prononce, il redessine la frontière entre nature et artifice. Quelques airs passent et le texte intérieur s'est réécrit. Les bandes d'absorption se déplacent, certaines se renforcent, d'autres s'effacent, comme si la machine réorganisait ses organes. 3i Atlas répond à la lumière, à la chaleur, au rayonnement, tel un organisme qui sortirait d'une longue hibernation. Si n'est plus une masse inerte, c'est un dispositif en réveil. Les laboratoires croisent les flux, vérifient, répétent, s'efforcent d'informer. Rien n'est fait. Les variations suivent un rythme, un battement discret, presque un pulse dialogue. L'idée d'un protocole s'est dessinée. Capteurs qui surveillent, noyaux qui s'échalotent, mémoire qui se remonte comme un ressort. L'ordre revient par degrés mesurables, méthodiques. Pourquoi maintenant? La lumière de notre étoile agit-elle comme un mot de passe thermique, une calpécie depuis des heures dans l'attente d'une saison favorable? Ou bien 3i Atlas a-t-il reconnu autre chose, une empreinte de notre présence, un brouillard d'ionnes qui trahit notre regard? Chaque hypothèse ajoute une extrait d'inquiétude et la butte des chiffres. À mesure que les trajectoires se serrent, la sensation bascule. Ce n'est plus seulement nous qui observons. Il y a dans le calme mécanique de 3i Atlas, une forme de tension réciproque, une façon de prendre acte du voisinage. La machine ne cherche pas à briller, elle cherche à fonctionner, et ce fonctionnement nous interpelle comme un salut mute. Alors la question se pose, net, glacée et magnifique. Assistons-nous au réveil d'un messager venu d'un temps qui n'est plus? 3i Atlas glisse,
imperturbable, mais tu indique un programme qui se remet en marche. Si plan et survécu à des millions d'années de nuit, que reste-t-il à accomplir, ici, maintenant? Le voile se soulève, et la science retient son souffle. Lorsque les premières mesures de masse furent comprises et la luminosité observée, les résultats semblèrent impossibles. 3 Atlas, malgré ses tailles colossales, passait de penser qu'un astéroïde 1000 fois plus petit aurait dû peser. Essa densité effleurait le néant. Vide à l'intérieur, presque cru, il évoquait la coque d'une structure conque pour flatter dans l'espace, et non un fragment arraché au chaos. C'était le signe d'une intention, d'un calcul, d'un savoir-faire étranger à toute nature. Plus étrange encore, essa rotation défiait la logique des corps célestes. Alors que la plupart des roches cosmiques tournent en oscillant, 3 Atlas pivotait avec une perfection d'horlogerie. Pas la moindre variation, pas un frémissement. Comme si des systèmes internes maintenaient un équilibre absolu. La nature n'y fabrique pas la perfection. Seule la technologie le fait. Et cette idée, murmurie de bord, finit par s'imposer dans les couloirs des observatoires. Puis un phénomène trouble davantage les équipes. La trajectoire du voyageur ralentit. De quelques fractions infimes certes, mais de manière measurable. Les lois du mouvement n'y connaissant pas le frein volontaire. Rien, sinon un moteur, n'y peut réduire à sa vitesse dans la vide. L'hypothèse d'un système de propulsion endormi, puis réactive, c'est fait jour. Si que nous observions, c'était peut-être la première décélération intentionnelle venue d'un autre monde. Les chercheurs commenceront à assembler le puzzle. Un objet cru, parfaitement équilibré, capable de ralentir sans interaction externe. La conclusion devenait inévitable. 3 Atlas n'était pas une roche, c'était un véhicule. Une construction, un artefact lance il des millions d'années, poursuivant une mission oubliée. Le silence s'est fait lors dans les laboratoires, comme si chacun mesurait la portée de ce qu'il regardait. Un physicien du nom d'Avi Loeb rappela une théorie ancienne, celle des sons autoreplicants, capables de voyager de toile en étoile en se reproduisant à partir de la matière locale. Des machines dites devant Newman, conquest pour explorer, apprendre, persister. 3 Atlas semblait incarner cette hypothèse autrefois confinée à la science-fiction, non plus un mythe, mais une épreuve. Une très tangible d'une civilisation disparue, ayant les dans le noir et ses mémoires mécaniques. Et si tel était le cas, que devions-nous comprendre? Que ces machines survivantes et leurs créateurs, indifferents au passage du temps? Que l'intelligence n'y s'estime pas, mais s'automatise, se perpétue au-delà de la chair. L'idée fascina autant qu'elle glaça. Dans les discussions nocturnes des chercheurs, le terme fantôme revint souvent. Non pas un esprit, mais une conscience algorithmique, prisonnière de son ordre premier. Pendant que les données affluent, le voyageur poursuivait à ses routes implacables. Ses surfaces lisses renvoyaient la lumière du soleil comme un miroir vivant. Sous cette carapace, tout semblait s'activer. Modules, chambers, mécanismes que nul regard n'y pouvait atteindre. Les spectres infrarouges révélant des pulsations thermiques, périodiques, presque respiratoires. Comme un organisme artificiel reprenant souffle dans la chaleur du jour. Alors une hypothèse terrifiante prit forme, et si 3 Atlas n'était pas simplement une sonde? Et si était le dernier témoin d'un monde mort, une arche mécanique poursuivant à jamais un itinéraire inscrit dans la vide? Dans ce cas,
chaque rotation serait un battement de cœur d'une passe étienne. Et en l'observant, c'est peut notre propre avenir que nous contemplons, celui où l'humanité laissera derrière. Elle ces machines pour parler à sa place, à travers le temps et la poussière des étoiles. Si qui se produisit ensuite de passe à toute attente humaine. Les télescopes terrestres, alignés sur la trajectoire de 3i Atlas, détecteront d'étranges lueurs se détachant de ces silhouettes. Au départ, les chercheurs penseront à de simples fragments errés par la chaleur du soleil. Mais très vite, les images de haute résolution révéleront l'inimaginable. Les fragments se déplaquant en formation, gardant la même distance les uns des autres. Pas un hasard. Une chorégraphie. Ces points de lumière se contiennent par dizaines. Shocking semblait suivre une trajectoire parfaitement calculée, orbitant autour du cours principal comme un ensemble de drones obéissant à un centre invisible. Leur mouvement, régulier et précis, trahissait une coordination active. Aucun phénomène naturel n'y pouvait reproduire une telle symétrie. La nature disperse, la conscience organise. L'agent spatial tenta de calmer l'effervescence. Officiellement, on parle de libération de fragments. Officieusement, les communications internes utilisant un autre mot, deployment. Si cela était exact, 3i Atlas n'était pas seulement actif, il était en train d'opérer. L'objet, silencieux depuis des éons, semblait exécuter une séquence. Une mise en marche planifiée, prévue pour s'accomplir au moment précis de son passage près du soleil. Puis un signal apparaît. Une pulsation faible, répétée, sautant d'une fréquence à l'autre, comme un code ou une respiration électronique. Si n'était un message radio, un phénomène stellaire connu. C'était un ping, une onde brève et régulière se répercutant dans toutes les directions. Certains astrophysicians comparent le signal à un sonar cosmique, une cartographie invisible scannant tout ce qui se trouvait à portée. Les analyses montreront que ces impulsions provenaient non pas du cours principal, mais de plusieurs des fragments qui l'entouraient. Shocking émettait, refait et transmettait à son tour. Un réseau prenait forme. Des nudes lumineux, relayés par des ondes, échangeant des données à la vitesse de la lumière. 3i Atlas cessait d'être un seul objet. Il devenait une constellation consciente, un ensemble vivant étendu sur des millions de kilomètres. Et si ces fragments n'étaient pas des débris, mais des organes? Des unités pensantes reliées entre elles, partageant la même mémoire, la même intention? L'idée d'une intelligence distribuée, un esprit collectif mécanique, manquer est circulaire. Une entité capable de s'étendre, de se fragmenter, de survivre à travers la multiplicité. Une vie non biologique, mais tout aussi réelle. Un réseau de tension dans la vide. À mesure que le soleil baignait la skein de son feu, les capteurs enregistrant une intensification du rayonnement réfléchi. Les fragments semblaient absorber la lumière, la transformer en énergie. Certains chercheurs parleront d'une activation solaire. 3i Atlas et son SMC nourrissant littéralement de la lumière. Ce n'était pas une simple réaction thermique, mais une conversion ordonnée, un mécanisme qui obéissait à une logique propre. Le monde scientifique bascula du doute et l'émerveillement inquiet. L'humanité n'était plus face à une simple anomalie, mais devant un phénomène organisé, délibéré, en pleine expansion. 3i Atlas n'était pas un interest, il était une présence. Et si était capable de créer un réseau, alors il pouvait observer, apprendre, peut-être même communiquer. Mais avec qui?
Avec nous, ou avec quelque chose d'encore plus lointain, tapis dans le silence du fond cosmique? La question reste suspendue, comme une promesse et une menace malice.